თბილისში და რეგიონებში დაიწყო სამოქალაქო აქტივობა, ხელმოწერების შეგროვება ბატონის მოქალაქეობის აქტის მოთხოვნით. როგორც მისი პირადი ადვოკატი აცხადებს და ასევე ჩვენთა საბჭოს წევრები, ამაში ჩართულია საერთაშორისო მისიები და ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. მე მაინტერესებს როგორ აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აი ამ პროცესში ჩართვას, ან ჩაერთვლა თუ არა რაფორმი და ასევე ამ თემას ეხება როგორ აფასებ პრესკონფერენციას, როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა ეს ერთგვარი პრესკონფერენცია, რაც აი მოხდა. Both very good questions. With respect to the first question, the question of Mr. Ivanishvili's citizenship is one for Georgians and Georgian courts to decide. There's a legal process. We are looking at it from the perspective of ensuring that whatever decisions are taken, whatever rulings come about, are in accordance with Georgian jurisprudence, and that the appropriate procedures are followed in a careful legal manner. პირველი კითხვის უპასუხოთ ბატონ ივანიშვილის ეხება და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ბატონ ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქეობის თემა გახლავთ საქართველოს და საქართველოს სასამართლოების კომპეტენციის საკითხი და მათი გადასაწყვეტია. ეს გახლავთ სამართლებრივი პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით და სურს რომ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული იყოს საქართველოს იურისპრუდენციის შესაბამისი, ხოლო შემდგომი პროცედურები იყოს საქართველოს კანონმდებლობასთან კანონმდებლობის საფუძველზე. With respect to the press conference, I was surprised at the way in which many of your colleagues approached that press conference. Personally, I would have liked to have seen many more questions from journalists and many fewer statements from journalists. There were a couple of times when journalists seemed to be more interested in allegories or obscure references rather than asking a straightforward question. And I think as a result of that, the Georgian public missed an opportunity to get a better sense of who Mr. Ivanishvili is, what he believes in, and how he would approach some of the really challenging issues that face this country and its citizens. რაც შეეხება პრესკონფერენციას, გამაკვირვა თუ როგორ მიუდგა ზოგიერთი თქვენი კოლეგა პრესკონფერენციის მსვლელობას, თუ როგორ იყენებდნენ ისინი ამ შესაძლებლობას. მე პირადად ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი კითხვა დასვან ჟურნალისტებმა და ნაკლები განცხადება აკეთონ. ისიც აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ჟურნალისტი უფრო ალეგორიულად და ფარული კონოტაციებით საუბრობდა და არ სვამდა პირდაპირ კითხვებს. დასანანია, რომ საქართველოს საზოგადოებამ ამ პრესკონფერენციის შედეგად ვერ შეძლო მიიღო კითხვები პასუხზე თუ ვინაა ბატონი ივანიშვილი, რის სჯერა მას და როგორ ესახება იმ გამოწვევების დაძლევა, რომლებიც დგას ამჟამად საქართველოს წინაშე. And I would hope that there will be future opportunities for, including for journalists like all of you, to interact with Mr. Ivanishvili and other major political figures in the country, if he turns into a major political figure in terms of trying to pursue a political program and support a political organization, and some of the other leaders of political parties as they start to come out and campaign and try to generate support for their particular positions in the coming parliamentary elections. ვიმედოვნებ, რომ მომავალში კვლავ იქნება და ექნებათ შესაძლებლობა ჟურნალისტებს, თქვენ და თქვენს კოლეგებს, რომ გააკეთოთ რეპორტაჟი და მიიღოთ კითხვებზე პასუხი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურებისგან თუ ასეთად იქცევა
იგი ასევე პოლიტიკური პარტიების ხედვების შესახებ განსაკუთრებით მომავალ წელს ჩასტარებელი საპარლამენტო არჩევნების წინ. მე მაქვს კიდევ ერთი შეცდომა. ბუშის ადმინისტრაციის შეცდომა იყო ის, რომ სანამ ცესკო გამოაცხადებდა პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნების შედეგად, მანამდე მიმოცა ადმინისტრაციამ საყაშოს results of the election, the Bush administration already congratulated Saakashvili on his victory in the presidential elections. მე მაინტერესებს, ეხლა რა ხდება? I wonder, how is it going? როგორ მონიტორინგს განახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატები იმ არჩევნებზე, რომელიც წინ გველის? Elections that were discussed. და როგორ იქნება თქვენი ჩართულება საარჩევნო პროცესებში? იმ ფონზე, რომ ჩვენ ხედავთ, უკვე დაიწყო სერიოზული ზეწოლები კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებზე, ქართულ ბანკის მაგალითს პოზიციონირების მომხრეების უმრავლესობა არის დაჭერილი. და მე ახლა მოვიწყავ კონკრეტულ მაგალითს. ეს არის დაზუსტებული ფაქტი. 2 წლის წინ დიდნა ივანიშვილის ძმის შვილს შემთხვევა ავარია, ის დაეჯახა ახალგაზრდას. ეს შემთხვევა არ დამთავრებულა რთულად და არც საქმე აღძრა პოლიციაში. თუმცა მას შემდეგ რა ბატონი ბიძნამ გააცხადა პოლიტიკაში მოსვლის თავზე, ეს საქმე განაახლეს. ადამიანები ძალით მიიყვანეს დასაკითხად, არც მევინეს რომ მაშინდელმა პოლიციის უფროსმა დიდი ფული აიღო და იმ ადამიანის წინააღმდეგადაც პოლიციის უფროსის მხედველობაში აღდგეს საქმე და ამიტომ ზიგირავია. ეს და მსგავსი პროცესები ცხადყოფს, რომ ჩვენ ძალიან რთული არჩევნები გვერდის წინ და სწორედ ამიტომ მაინტერესებს თქვენი ხედვა, თქვენი როლი რა იქნება აი ამ პროცესების დარეგულირებაში? Well, let me say a couple of things, and let me preface by saying I don't accept as fact everything that you have just put forward as fact. Although I acknowledge your right to believe that what you've said is fact. And let me also say that although I was not here at the time, I would dispute your contention that the timing of our acknowledgement of the results of the 2008 election were a mistake. But having said that, let me repeat for you what I've said several times in recent weeks, and which is consistent with what I've said, I think, since I first arrived in the country. And that is that the United States does not support any individual or any individual party in Georgia. We are interested in helping the people of this country strengthen democratic institutions, strengthen democratic culture, and strengthen perceptions in society of the legitimacy of democracy as the preferred form of government. არ ვიღებ ფაქტად, როდესაც შეავნიშნა, რომ არ ვიღებ ფაქტად იმ მოვლენებს, რომლებიც თქვენ გამოიცით როგორც შემდგარი და დასაბუთებული ფაქტი. თუმცა ამავე დროს ვაღირებ თქვენს უფლებას, რომ თქვენ მოიხსენიოთ ეს ფაქტად. ამავე დროს აღნიშნავ, რომ პირადად მე მიუხედავად იმისა, არ ვიმყოფებოდი 2008 წელს, რომ პერიოდი რომელიც თქვენ ახსენეთ, არ ვიმყოფებოდი საქართველოში, არ ვთვლი, რომ დრო იყო შერჩეული შეცდომით. ამას არ ვეთანხმები. ამერიკის აღნიშნავ იმას, რაც არაერთხელ მოგთქვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერს მხარს რომელიმე კონკრეტულ პირს ან კონკრეტულ პარტიას. შეერთებული შტატები დაინტერესებულია, რომ ამ ქვეყანამ გააძლიეროს მისი დემოკრატიული ინსტიტუტები და დემოკრატიული კულტურა და გააძლიეროს ლეგიტიმურობა არსებული ინსტიტუტებისა. Now, with respect to the upcoming campaign and electoral period for first the parliamentary and then the presidential elections, we will be very active prior to those elections in trying to ensure that the campaign environment is more competitive, fairer, and more transparent for all of the candidates
all of the parties and for the people of this country. And that extends to, well, why don't you go ahead, Gigi, with that piece and all. რაც ეხება კამპანიას და საარჩევნო პერიოდს ჯერ საპარლამენტო ხოლო შემდეგ საპრეზიდენტოს, ჩვენ ძალიან აქტიურები ვიქნებით და ძალიან აქტიურად დავაკვირდებით, რათა უზრუნველყოთ, რომ ის გარემო, რომელიც იქნება შექმნილი, იყოს კონკურენტული, იყოს სამართლიანი და იყოს გამჭვირვალე ყველა კანდიდატისთვის, ყველა პირისთვის და ყველა მოქალაქისთვის საქართველოში. Some of how we'll do that involves providing training and assistance and support for the Central Election Commission to ensure that their conduct of the actual elections is better organized, better run, more transparent to all the citizens of the country. ნაწილობრივ ჩვენ ვცდილობთ ეს ამას მივახდინოთ ტრენინგებით და დახმარებით, რომელსაც გავუწევთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, იმისათვის, რომ მათ მიერ ჩატარებული არჩევნები იყოს უკეთესი, უკეთესად ჩატარებული და უკეთესად უზრუნველყოფილი. Some of it involves ongoing training and support for political parties that we've been providing for several years and will continue to provide. ეს ნაწილობრივ გულისხმობს მიმდინარე ტრენინგს, რომელსაც ჩვენ ვუწევთ პოლიტიკურ პარტიას, ამას ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვაკეთებთ და გავაგრძელებთ მომავალში. And that's on you know, the important organizational work that parties need to do to identify possible candidates, develop and refine the way they talk about the issues and their possible proposed solutions to those issues. ეს ეხება მნიშვნელოვან საორგანიზაციო სამუშაოებს, მათ შორის ამ პარტიების მიერ კანდიდატების შერჩევას, გამოყოფას თავისი რიგებიდან, მას შემდეგ უკვე ჩამოყალიბებას საპროგრამო საკითხებისა, რაც გულისხმობს ქვეყნისთვის ამორჩევლისთვის მნიშვნელოვან თემებს და ამ გამოწვევების, პრობლემების მოგვარების შესაძლო გზებს. But we'll also be in this period watching closely for instances when one party or another, but particularly folks who are currently in power, are reported to be using the benefits of their office and their positions to tip the scales or make the competitive field for the election less than fair. And when we see those, when we get those reports and we think they're credible, we will be bringing those to the attention of the people in question. Sometimes we do that publicly, sometimes we do it privately, but we always do it with the intent of ensuring that that behavior is either corrected or doesn't occur, and that we don't have additional instances where that's happening. ამ პერიოდში ჩვენ დავაკვირდებით თუ როგორ ურთიერთმოქმედებენ პარტიები, განსაკუთრებით კი ხელისუფლებაში მყოფი პირები, როგორ იყენებენ ისინი მათ პოზიციას. ძალიან ყურადღებით მივიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც შემოვა იმ შესაძლო ქმედებების შესახებ, რომლებიც შეიძლება იყოს მიმართული კონკურენტული ბალანსის შესაცვლელად და გადასაწონად ერთ-ერთ მხარეს. ჩვენ ამ ასეთი ფაქტების ან შესაძლო ფაქტების მიხედვით შესახებ შევატყობინებთ შესაბამის ორგანიზაციებს, ადამიანებს. ზოგჯერ შეიძლება ეს იყოს საჯარო, ზოგჯერ შეიძლება არ გაკეთდეს საჯარო განცხადება, მაგრამ ამის შესახებ კერძო საუბრებში შევატყობინებთ, რაც ჩვენ ადრეც გაგვისწორებიან. მის მიერ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ გამოსწორდეს ის არსებული შექმნილი ვითარება, ან არ გემოვნებდეს მომავალში.